Twolekede ekyaturese Harper Mining and kugambye tugenda kwolekera Return to Eden ekitundu to choose. eky'ekkumi I got the shit. vijema akabirimu nga bulijjo Bukedde TV2 kwoli Tonight. tuli kwanjula kwako Miss keeping her away longer. juka twako mukulaba ekitundu ekyaggwa eky'omwenda nga munaffe Jack Sanders amaze okufuna shares zazigenda omusobozesa okweddiza kampuni ya Harper Mining tugenda kweka kitundu kya 10 nga bagamba Taft Hadi akutuusizaako nate Vigilant Productions the one and only Saba Vijay esimeri 077405137 nga bagamba McElroy nga bagamba Return to Eden tuleka kitundu kya 10 nagambe Bukedde TV2 kwoli maaso ku lutimbe mwenna abala Bukedde TV2 mwebale kulaba baganda bwe ne bannyinaze ku Steriva ewa Charles babodaboda awo mwenna nuwa makanika mwenna manyi muteze Bukedde TV2 kwe muli kuto spawo manyi saawa eno bakozi bonna batudde bateze Bukedde TV2 mwebale kulaba era temuva ku mukutu nga bagamba Peter Cossens naye mwali Megan Williams ajja kuyitibwa Casey Jones ganda banga awe ekireko ba Desert Island bayimbi nno batandikiriza tukabona sinema nabuweereza muganda wange babaganda bange mugenzi Konde ne Kasibante bano no bajjajja mu bwa vijje wabula katuna tebasuusa kubeerawo mu generation ene ya Bukedde TV kakatandikidde ku radio ng'eranga olutalo nga bulugenda maaso kwajja olwa munaffe Jack Sanders ne mashini egeza kweddiza kampuni ey'abannaffe ya Harper Mining have so far been successful. But can the top-heavy Harper administration, era nga beebuuza ba administration ya Harper enesobola okugumiikiriza bino amid personal and business setbacks, Sanders' efforts to gain control could spell an end to Miss Stephanie Harper's fairy tale career. nga bannyonnyola nga bwe yinza okweddiza kwa kampuni eno bwe kuyinza okukomya ettutumu lya munaffe nakyala Stephen Harper twadda ku maka naye nga jjuka n'obufumbo obwagenze yafiiriddwa byonna omulundi gumu kuba musajja tasobola kumusinkana ku airport bagende bonna yadde eka wabula muli atandise okwenenya ekyamusigaza kyamulemye okutuukiriza yalaba air ticket yali emuguliriddwa n'abirowooza bambi tamanyi kati musajja kyalowooza wabula Dani Masho yali yejjidde kazinga awummuleko era anyumirwa enguliko yasosulya Dance Academy yeeyo huyo yanywamu wabula newankubadde abaweereza si musanyufu kubanga omukyala tali naye kyekibuga onona Jill Stewart juka lyavuddeko olukwe olwalividde ku munaffe Jack Sanders okweddiza Harper Mining yayitawo onona ye mwami bambi yamuwa shares 2 naye nga naye tamanyi tuno yazikwata n'azigabira Jack Sanders okweddiza kampani juka amuddira mulundi gwa 2 oluvannyuma lw'okwawukana naye omulundi ogwasooka bakagattibwa omulundi ogw'okubiri mwami yasitula aveewo agenze ku mirimu gyekuba munnamateeka nali mu kuwuga waliwo yajja amazzi ageesozi omulala Jack Sanders tayari. Unless Philip's taken up window cleaning, I am. Philip's well taken care of. Agamba ebintu bina babirabira bulungi nnyo. So, making good use of my shares? Yamubuuza. Board of Harper Mining. Congratulations. Era nga mukuluza okuba nno kati yamaze okweddiza Harper Mining. Tulaba kitundu kya 10. Shame, really. Kya buswavu. I was just getting used to dealing with Stephanie Harper. Mbadde ntandise okumanyira okukolagana ne Stephen Harper. Wabula ate kano tekakwatagana naye kaagala gobebwa oneddize kampuni ko kayingirewo. Oh, I don't know. Be nice to have one pretty face around the office.
akakyali bade kisufu okuba ne space embalagavu mu kampuni ate nze Boring meetings? Besides, having both you and Stephanie around does seem a little greedy. agamba ekyokubeera naye ne Stefan See? kiba kimuwa essanyu newankubadde kimu tekulabika ng'ow'amaddu. laba omusajja akadda bumuwasa balina mu honeymoon naye nga byaliko oviira ku bakazi twadde ebbali. yatuuka kwe kuyitawo azemaka aga Stefan Harper. You look wonderful. Thanks. Phil and I had a marvellous few days. You and Dan should try a second honeymoon sometime. Dan's gone away. agamba Dan yagenze Where? wa For? To the islands. yagenze ku bizinga To get away from it all for a couple of weeks. yagadde okuddukako bino. So why didn't you? lwaki tewagenze naye? I couldn't just walk away from nabadde sijja kumala gatambula butambuzi nevamu nga kampuni bagitwala. I didn't want to. tewayagadde Yes, that's what Dan left thinking. anti Dan kyalowooza. All the more reason to go after Dan. Prove agamba alina ensonga kati okugenda gyali kumukakasa ddala amuyagala. Went with him or not at all. well, that's ridiculous. kyabugwagwa Call him, explain why. yamugamba agende amunyonyole lwaki yasigadde. Are you sure you're not holding back for some other reason? okakasa tulwanwa nsonga ndala ekusigaza naye nga nakatandisa okutyamu ku Jack Sanders byayogera My, baliba nga baagaana. And on his? it doesn't matter. agamba si kikulu kati If it came to a choice between Harper Mining and my marriage, nze singa kijja nga nokusakatoka Harper Mining n'obufumbo bwange nonda bufumbo bwambe you do. so si Harper Mining eba kampani ndoza wali suse n'ogenda eri bbaawo mbuko singa kituuka nga kyakusala wakati wa Harper Mining n'obufumbo kalonda bufumbo kyokka kali mu kuzannya basajja lwa kampani. Not a social call, Jake. kesi munyiivu Tell you that they're still suspicious about how you got enough shares to get into agamba abantu bajja kutandika okwebuuza engeri yafunyemu shares zimala okweddiza kampuni court. So juge kapanga ne kabisiimuula Weeks to unscramble the mess in that computer. naye nga bina kabikola kuba kalowooza ono akayagala Yeah. ennaku zino alina omukyala mulala gwayagala bakyala sina mukyala Jewish. giri Stewart ne Stefan Harper. I'd love to tell Stephanie that her own sister betrayed. singa onoogezaako n'onvaamu jagamba sitawo teguwa kikola. Won't I? Stephanie isn't going to be your boss for much longer. Stefan tagenda kulawo nga boosi wo nze nja okuba. I don't care. kale Really, Cassie? You can't con me, Jake. I know you. Hey, toyinza kumatiza nkumanyi. Were. more than friends. Doesn't that mean anything to you? agamba basukka kuba ku mukwano ko nedda sikyali naawe. That's what you could call it for 1 second. I've missed you. You're a... nkusubiddwa anti oli mugwagwa. So you know what I'm capable of. ogambye omanyi kye nsobola okukola. Did you explain to Dennis about our past acquaintance? kati Dennis nange bw'onoogeza kunkolako olugambo nga mugamba ali mukazi wange era wali mbega wange mu kampuni eyo kwe kanyoogera. ate ebyembi kati kagenda kagalira ddala Dennis bambi naye nga gambe kwonoogeza n'ogamba omuntu yenna naye nga ngamba Dennis wali mukazi wange era wali mbega wange twadda kutala fashions naye nga zino kampuni zonna zaali zitwalibwa kampuni eri gaggadde ya Harper Mining nakyala gyali ne muwala we alaba byakola engoye zaatunga. I like the designs. nolonzule Fantastic. maama agamba designs azaagadde okamala I thought we could try some new. kekawula kasashi Oh, boring. basaala. You're not suggesting that I'm old and boring, I trust? Not if you let me go into production. Yes, all right. Have you thought of a name for the line? Not yet. I can think of a few. nze nsookuliza kumanya amatonotono alumbye. We do for you. As a director of Harper's, I didn't. anti nga director wa Harpers bino byonna nze mbitwala kati. My daughter Sarah. muwala wange Saara Hello. Excuse me. nsonyiwa ko ne katambula kavuddewo Lovely eyes. maaso masufu. What do you want? ki kyoyagala? So this is the place that launched your modeling career. If you Tara, agamba kariya ye
eyokumodolinga linnya liryagijja erya Tara Wells. It does make a profit. A modest one. Era ng'agamba n'amagoba gaawo newankubadde matini naye makulu eri kampuni eno. To do. I thought we might have dinner together. Nawe nze twalidde ffenna ekyeggulo. I doubt that I'll ever be hungry enough. Nsuubira siriddamu kufuna njala emala kulya naawe. How about curious enough? Don't you want to know where I got the share? Toyagala kumanya wajinajje shares zangu ziza kampani. Nzawalize ku kyeggulo ne nkubuulira. Tonight. Olwaleero ekiro. Kati n'ataamulina. Naye yali agadde okumanya wa shares gye yazijja kubanga abantu bonna baagano zimuguza. Mom. You're not really going to see him. Kazwe togenda musinkana. I don't know. Simanyi. Buli bbanga Lodi abeera ne kyamuleetera. Jjuka badde looza agenda kusinkana Dan. Thanks, Angela. Musatu nalesika walajana out kakesi. I'll leave the bottle with you. You all right? Oli bulungi? Yeah, just had a... Anti ddala. Didn't we all? What's the problem? I thought you... Tabbu ki? I do. That's the problem. Agamba bwe buzibu. I won't let that happen. Agatajja kkiriza kintu kyonna kumutuukako. Abadde alowooza atyabira ebyaba bikubiwa ebikonde. Dennis, it's about Jake Sanders. Dennis, byenjagala okugamba bikwatagana ku Jake Sanders. Life. Wabula Tom ne Sarah nabo omukwano gweyongera kukula. Wabula bakadde ba Tom tebaagalya ddala Tom ayagale muwalajja noono. I'm sorry, what were you saying? Doesn't matter. I thought you were going to give Tom a lift home, darling. Baamugana bula kikosa mpaka. Twadde emabbali be bakadde ba Tom. What about? Bill McMaster ne mukazi we Lena. Sarah. Sarah aliwa. Bill, we've got to do it. Bill tulina okikola. Must be told. Omwana tutekumugamba Tom. Yes, I know. Nkimanyi. But I'm going to have to tell Stephanie first. Ne Stephanie n'okusooka omugamba nti abaana beeyagala. Naye nga tebaagala ddala Tom ayagale Sarah mwala Stephanie Harper. Too long. Baakigaanira ddala. Nsonyiwa okuwuliriza ebbanga eggwanvu. Yes, with Jake Sanders. He happened to mention it. It's business, Bill. The man... Agamba agenda ku meeting ya Jake Sanders. You sound like St. Patrick. I'm serious. Ndi serious osinkana waaki. Fraternizing with the enemy. Agamba twali nsobi na kusembera mulabe. But I do have my reasons for seeing him. Naye nina ensonga zange z'okumusinkana. Naye ng'ensonga enkulu yakumanyani yamuwa shares. The register. Oba yazimuguza. As a matter of fact, Stephanie, Tom is the reason why I'm here. Mu butuufu Tom yandeese wano. Sarah. They get on well, don't they? Balabagana ne Sarah. Stephanie. Stefan. Tom, Dennis wajjira ati. Dennis. Oh, don't mind me. Genda maaso. As a matter of fact, I do. Agane yali agadde okumanya bikwatagana ku Tom. Tomorrow? I don't know. Yes, probably. Agamba nasisinkana ekyakale bw'anaaba nabeera mu ofiisi ebya Tom abirese ebadde bimulese okumugamba. Dennis. Kale. Show you out? No, it's all right. Agamba kiryoke kati. Naye nga Dennis yasazizaamu emboozi. Twadde erudda leero yatambulira mutabani we Dennis Harper. Crash it. Unfortunately, I have a prior commitment. That's what I wanted to talk to you about. Oh, not you. Kyembadde njagala okugamba. And another lecture about Jake Sanders. I wasn't going to. I suspect you're old enough to look after yourself. Kamugamba kalowooza mukulu ekimala okwerabirira naye teyerabira nti nalina omusajja bambi ddaani. No dirty tricks. Tewagenda kubeera bukodyo bwonna bwa bukyafu. All right, but at least let me find out some more about him. Wakiri mpa obuyinza ngeze kunoonyeza ebirala bimukwatako n'okumanya wajjajja shares. Right on the company, we didn't come up with much. And we didn't try hard enough. Agamba agezezzaako ntana bingi byafunye kusanga togezezzaako namanyi kimala nagambe kabaka abirimu nga bulijjo. Tulaba tutandatu Eden ekitundu eky'ekkumi. What are you doing? Showing you that those dancing lessons all those years ago were worth it. In that case, I'll give you a hand. Thank you very much. Wuuyo kwe kumukwata bagobojjemu bambi maama we. Name of your dancing instructor.
yamubuuza ani amusomesa okuzina hanti lugenda okusosolya Next storm. wakuyigira He's 5. He's 5. Dance Academy Time. wuyo There are ways of making you dance. Oh, let. maama we Well, I must say, it was worth it. You dance divinely, my dear. yamugamba bambi azina bulungi bitenkanika Oh, Dennis. Dennis Thing. kiki ate Considering your feelings about Dan, I would have thought you'd approve. singa endowooza zikuddani tezaali mbi No matter what I feel about Dan, kakibe nga kikyemuwulirako mwagala I reckon you got one chance to salvage a marriage. And you know what I mean. omanyi kyentegeeza Yes, I do. kitegeera Will you drive me to the airport? yamusaba amuvuga amutwale ku airport abadde agenda kusinkana Jack Sanders wabula bisazizaamu kajiri we kajira naye ng'asaba omuntu okumutwala ku airport bya Jack Sanders abivuddeko Wanted to have dinner with. yabatwala Oh, Dad. kaani kwe kutandika omujjubisa nga Jack Sanders bunakuba abadde akayise okulya nako ekyeggulo Would you like me to call him? mukubire Thank you. I thought you said there was nothing between you. mbadde tuwangamba tewali kintu kyona katuwona Jake tewali Really? ddala I'm intrigued. walakatandisa okubeera curious nti Jack Sanders asobola okukozesako okwagala nakyalo ono Got him. n'akabulya nti ono yakawa oba yamuwa shares Wonder if he meant it. twadde emabbali Good evening. ono abadde asuubira Stephen Harper kano ke kaze jjuka Stephen Harper yekyusiza ebirowoozo bye I know. Someone else. Stephanie Harper. mbadde nsuubira muntu mulakono Stephen Harper It's Yeah. yes, and she's not coming. tajja Really? ddala No, I just dropped her at the airport. musudde ku airport ageze kusinkana bba mu bizinga Save her marriage. kutaasa bufumbo bwe And the good doctor having troubles. babadde n'obuzibu ne dokita Both of them. You could tell me something. What's that? Why you invited Stephanie? naye lwaki obadde oyise Stephen She didn't tell you? teyagambye It was quite a rush. yabadde apapa Lane. Then what I had in mind for Stephanie will keep. kati kyenabadde nakyo mu birowoozo byange olwa Stephanie byange naye Can I tempt you? You should have just told her. I know. tewali maze gamugamba bwotyo wali muzze ebbali n'omugamba kuno nkimanyi I hope so. kansubire naye ze nda abaana bagenda wala buli lukya Tell Tom and Sarah first. No. tomu ne Saara obasooka oyogere nabo ko nedda nakusooka maama waabwe oba maama wa Saara Is it going to be any easier for her? Well, maybe not. But she has to know that Tom... agamba Stephen Harper ateekwa okumanya kaakano bano b'omukwano gweyongera kukula tebaagalira ddala mwana waabwe ayagale Saara mwala Stephen Harper tebakyatangana ennaku zino Juga McMaster yagenda bigamba Stephen Harper wabula ate mutabani we Dennis atakolaganya Dana Tom n'atuuka n'ekyo talina kye yamugamba laba Finally sorted out Mum and Dad about us, and here we are. Oh, I get it. You get the all clear from ground control, and now you've lost interest. No, it's not that at all. It's just that... wulira We've known each other since we were kids. We grew up in and out of each other's agamba amanyiganye bambi okuva nga baana bato being kubanga bazanyiranga wamu family. olwokuba Bill McMaster yakola okuva ku jjajja waabwe nga ye GM wa Harper Mining I remember ne ku maama waabwe paka kati akyaliwo the drain. Yes, and you got off scot-free. No, I didn't. Mum made me keep the tadpoles until they were all geriatric frogs. baabano kumunywegera bambi wabula omukwano gweyongera kukula twadde erudda ebyendya babireese Say this about my darling sister. ki ekiri ku muganda wange buli omu kyabeera amwagalako omusajja It's only obvious to a man. Enlighten me. ntegeeza Style, style ye amagezi intelligence.
Oh, yes, and she presents a challenge. Her? Era a presenting a challenge eri omusajja yenna. Nze sibirina. Even as a teenager, she was pregnant at 8. Okimanyi nti yafuna olubuto nga alina emyaka 18 Stephanie? No. Nedda. The old man, Max Harper, shipped. Taata we Max Harper. Kid was born. Yamukweka paka omwana lwe yazaalibwa bula yafa nga bakamuzaala. Comfort. Her bambino died. Omwana yafa oba bambino. You don't believe me, do you? Tonzikiriza, eh? Don't give a damn what she did when she was 18. Sifaayo ku biki byakola nga alina emyaka 18. Is that what I'm doing? And you did your best to make sure she didn't get here tonight. Era manyi okoze buli kisoboka okulabika n'otajja olwaleero. Be very careful. Weegendereze gwe gundi. You too, Jilly. Naawe Jiri. Tell Stephanie who sold her up, won't you? Tontiisatiisa. Told you. You deny it? Why should I? I used it as a bait to get her here. But don't worry. Agamba gwe yakozesa nga bait okumutuusa wano wabula teyazze. Not yet, anyway. Nabadde ngenda mugamba nti guwanguza shares kinakozeseza. And don't threaten me again. Naye tontiisatiisa. I don't like it. Sikyagala. Perhaps this relationship is too small for the... Osanga omukwano gwaffe gutandise okufuuka tabu. We're going to need each other for a little while longer. Tujja kwetaaga buli omu munne ebbanga ttono. Right to the death. Naye mangu dda nja kusuula. Well, at least I was warned. Waakiri bandabula. And you did for Greg Marsden before you shot him. Bwe wakola Greg Marsden nga tunamukuba byasi. I did the work. Juka muganda wabula wano tebamanyi. Or Stephanie Harper. She was as responsible for his death as I was. Agamba Stephen Harper alina obuvunaanyizibwa okufa kwe nganze bwe nali. Nataasa ye. Never have happened. Newankubadde basibanze. No. You are going soft on her, aren't you? Otandise ogenda empola ku Stephanie. Not until I've got control of Harper Mining. Mala kweddiza Harper Mining ddala. Lance, while she's away trying to mend her book. Tulina kikola wano nga taliiwo. The problem is keep... Ne tumatisa ba board of directors. Talina buvunaanyizibwa. Tayinza kuvaawo nga kampuni eri mu katyabaga kutwalibwa omuntu omulala. N'agenda okusinkana bba. Sure you can. Nze nsobola omulwisaayo. Gy'agenze Kazinga n'atadda mangu. Jiri Stewart akyeyamye. Ekyokulaba nti tava Kazinga bwangu. Twadda Kazinga mwami Dani gye yagenda naye nga amugoberedde bambi ajja musinkana agezeeko kumufumbo bwe n'agambe kabaka abirimu nga bulijjo bukedde TV tukuwoli maaso ku lutimbe tojjaako kombo kaatuuka buno bulandinga ku mazzi kwata akaato akalina ate omutuusa ku lukalu bambi agenda sinkana omukwano Dr. Dan Marshall Juka ali musaale nnyo mukuzza obulamu bwe ku lugendo nate oba ku luguudo ne tudda ku Harper Mining. Kesi ali ne Dennis. Wouldn't mind a window. Mukwano gweyongera kukula. I'll have the building redesigned immediately. Thanks for driving me in. Webale kundeetako waka. That's all right. Tom Wajira. Dad's upstairs waiting to see your mother. Has he been waiting long? Yes, and where's Stephanie? Tom. I didn't realize that she needed your permission to have a few days off. Mbadde sikimanyi nti noweetaaga okusaba kwe okufuna ennaku za off. Could you spare a minute to go over the share register? Kakati aleeta fayiro agireetedde kesi. Juka akyagezaako kukola research ddala. Road shares yagula 2 ez'amwezi 21 zaavaawa. Kwe kumuwa hard copies abiyiteeyitemu. Then we'll have to reconstruct the records from the raw data. Agabakebedde mu computer. Waliwo ebyasiimuddwa byatategeera. I don't care if I have to sit up every night. Kakati agambaga kutula computer abikole. Kano kamugamba kabikole kuba singa n'akigwako nti nno hard copy tezikwatagana biri mu computer bajja kumanya kabisiimula. Kati keyamye kabikole byombi. Failure, I'd like to fix it myself. Ate nze nja okwefikisingira ekizibu ekyo. How quickly can you manage it? The sooner I get started. I'll have the agamba asobola okutandikirawo kati. Bambi kwe kubimulekera kuba naye n'obuvunaanyizibwa bungi. The last pieces of hard evidence we've got. Yamugamba, that's the last piece of hard evidence we have. There's no hard copies. Katonda watu. Neka bituulamu. Neka masinga bamanya amazima. Kekajja okulugwamu. Dennis yuno. Where's your mother? Juko nabadde alinze maama we. Okumunyumya ebikwataka ne Tom ne muwala we. That's with me. Ate kano kwe kazi sobola okwogera nange. Maama taliiwo. Stephanie's got to join Dan. Stephanie yagenze kulya bulamu ne bbaawe Dan. Look what's arrived. Labe bituuse.
Jake Sanders has given his notice in writing of his intent. Jake Sanders yaweereza notice mu buwandiike balina general meeting enkya ba board meeting enkya eyinza n'okubeeramu okulonda. Find out. Chairman omujja. We've got to get her back, otherwise we'll all... tulina okuza Stephen Harper mangu kubanga atandise okuyega ba board of directors abamu bamulonde. Are you serious? How Oli serious? The board of Harper Mining to pass a vote of no confidence in Stephanie Harper. Okuŋŋaanyiza board of governors emukubeko akalulu. Have my work. Ako kumugjamu obwesige. Vote of no confidence. She's gone off to the... kono si kyokka n'okulonda bajja kulonda chairman omujja. Hers. Are you sure? Oh, yes. Even the most loyal members of the board will find it reprehensible. Agamba ne ba loyal members abamukkirizaamu ennyo bajja kisanga si kya buvunaanyizibwa okuvaawo mukadde nga kano nga kampuni eri mu buzibu. At what price? Ku muwendo ki? It's been painful, Anton. I was thinking of Julie Stewart. Mbadde ntuza ku Julie Stewart ng'ekirabo kyo. Together. So far you've always managed to separate business from your pleasure. Paka kati obadde okyasobodde okuseparatinga business n'emirimu gyo. I believe I'm going to let Julie Stewart go on calling the shots for much longer. No, she's almost outlived her purpose. Laba. Watch your back. Kakano jjuka Julie Stewart yamukakasiza ajja kukakasa nti tadda mangu amulwisaayo mukazi wattu wuuno yayitawo loodi abaali abambikwe kumulengera jjuka lya kyaliko obusungu mukazi kyona akola natuka okwerabira obufumbo bwe ate ng'ategana nnyo naye kadduka bambikolekere gy'ali naye nga lwa buvunaanyizibwa kuba nakukaagala okukola n'okuwezawo kampuni yali emyaka era emaze emyaka n'ebisiibo ng'eri mikono gya famire yaabwe yamuwa akafumito jjuka atandise okugyamu okubuusabuusa nti mukazi we yaliba nga yagana ne Jake Sanders. Laba. Baban. I'm glad you changed your mind. So am I. But you understand it shouldn't be a choice between you and the company. Yamunnyonnyola bambi. Seem to come to... nga bw'asubira bakitegeera nti waliwo enjawulo kati we n'emirimu gya kampuni. I love you. Ekikulu kiri nti nkuyagala. Nange nkuyagala. Let's walk. Yamusaba batambulemu. Can I ask you something? Fire away. Sanders. You find him attractive? Yes. But darling, I gave up falling in love with the wrong man a long time ago. Yamugamba by'okwagala abasajja abakyamu yabireka emyaka mingi egyayita. Bed with Jake Sanders. Well. Era ekika ky'aba Jake Sanders tekikyamukuba. I don't know. Ng'enjogera ya leero bw'egamba. All the things you ever told me about Greg Marsden. Seems to be a similarity between them. Yes, I suppose there is. But that hardly makes him attractive. I'm trying to explain my jealousy. After all, you did marry Marsden once. You must have loved him. That's a mistake I will not be making again. I hope not. Amugamba ensobi gye yakola ku Greg Marsden si wakugiddamu. Excuse me, Miss Harper. Bamuyita. An urgent message from Mr. McMaster. Waliyo essimu ezze okuva eri Mr. Bill McMaster. We can't be reached. Agamba mugambe tebasobola kutuukibwako. Essimu tesobola kubatuukako. Kubanga agakubeera ne bbaawe asobola leme kubeera ku mirimu gya kampuni nate. Kakano nakyalo. Oh, not great. Yamubuuza na kye yafunye kono tewali. Naye ng'ayongera kukweka bujulizi obuyinza okulaga shares gye zaava. Board meeting tomorrow. I need that information. I'm going... Amugamba abyetaaga kubanga balina board meeting enkya. Kyava abukwata nno abuggyemu bujja. Buhard copies obuli vital obulaga shares ezamunywanyi gye zaava. There you are.
Thanks, Angela. Pleasure. Are you waiting for Tom? Dennis, Dennis gwe ninda si Tom. why don't you sit down? Tula tunyumyemu leero. I shouldn't really. Are you never going to fight again? No. No way. I know it must have been a hard decision. Dennis wajira. At least you won't get hurt. Sorry I'm late, Sass. Bit of a panic on at work. I'll have one of those, thanks, Angela. Sure. Has Mum phoned in yet? No. Yabuuza oba mami yakomyewo anti tannaba. Alone just this once. I'd like to, Sass. But when Mum went off to save a marriage, I didn't realise it could cost her Harper Mining. Is it that serious? Naye mugeza kutasa obufumbo bwe. Board meeting to discuss the wedding. Kyali mufiiriza Harper Mining maama. You and Tom? Tom is less able to handle Jake than I am. Agamba Tom tasobola kukwata ku handlinga Jake Sanders yadde ye. Some sort of threat. Maama yeetaagisa. Nenga kitandisa obbaluma. Tebamugeza kutasa obufumbo bwe. Kyali mufiiriza Harper Mining. Oba wa ssente wa Harper Mining. Dennis Harper. Mum's not going to let anyone else inherit. She mightn't have much say in it if Jake Sanders gets his way. He won't. He can't. I'd like you and Tom to be friends. I know you would. Kamugamba bakaalyagadde ne Tom bafuke ba mikwano. Kubanga omukwano gwa bugenda gukula. Love with him. Mwagala. Katonda watu. I'm sorry about this, Julie. Era kikyamuyisiza. Kakano omwami yuno. Days? Anyhow, I'll find something to keep me. Azogamba omukyala nga balina okuvaawo kalina emirimu gyagenda okukola mu Hong Kong. Kumala nnaku nga 3. Ono naye oba annemerako ki. Olwasimbula wuuyo. Olive, how did you get in? Olive tayali otuuse otya wano. Door. Oluggi lubadde luggulo lw'emmanju. I got your message. Message yo nagifunye nti ondeetaaga. Job? A bit of research. Stephanie Harper had a child. Stephen Harper yazaalako omwana ng'alina emyaka 18. Kepsi? Eyasooka. Naye kitaawe yakikuuma ng'ekyama. Omwana oyo yafa. And you want me to find the child? Weeganzuule mwana? Nedda. Omwana yafa. I just want some proof that the birth took place. Njagala bukakafu nti yazaala. I think it's time to tarnish that perfect image. Ndowooza ke kadde ntandika okutaagulataagula erinnya lye. I wouldn't be so sure. Max Harper was furious when Stephanie became pregnant. Aga Max Harper kitaawe yanyiiga nnyo nga muwala we afunye olubuto ku myaka 18. Kuba kyali kiswaza ekitiibwa kye. Where it was born. N'olwekyo manya ayinza okuba akikuuma ng'ekyama ennyo mu ddwaliro gye yazaalira. Naye nsuubira mu Switzerland gye yazaalira. Getting tired? No, it's wonderful. Baabano I have a few supplies. bali mu kunyumirwa bambi. Let's not go back to the hotel tonight. Let's sleep under the stars, oh darling. Agamba buli anga ateetaaga badde na ku wooteri basule busuzi mu mazzi. Are you sure you watali kibasumbuwa. don't want to check on the kids? Naye nga kino tebakikolangako kasukidde nga babeera mu bufumbo. Gwe mundi ogusoose. Kubanga omukyala abeera bize nnyo buli bbanga. Mirimu gya Harper Mining. Yawulira essanyu. Twakumuna ate mu Sydney. Muto yuno Dennis. Hey, what is it? Kikyamu ki? Oh, it doesn't matter. I shouldn't have bothered you. Come on. Agamba siyali musumbuye. Kamukubidde essimu ajje. Tom wants me to find out where Jake got his shares from. Tom oyagala nzuule wa Jake gye yagula shares. It's just a charade, me trying to... Kumba ate gyekaze. Abadde ayagala kabuulira wa gye yazijja. Busy. I'll catch up with you later on. Ndoza tunaddamu edda. Kwekulugala. Keep the door closed. You don't want people wandering in. Ate oluggi olulekanga luggale. Wataga abantu kugwako. I hope your mother knows that. Stephanie will be here.
agamba mama wajja kubeerawo enkya mu board meeting yajo gikiyalinga. Communications in the tropics. If necessary, I'll send the company jet to pick it up. Agamba kinaba kitakisa ajja kusindika jet ya company egende mu kime. Little expense, isn't it? I wonder how the board would feel about such extravagance. Agamba yeewuunya engeri board gyenewulyamu kulagajjala kwa ssente bwe kutyo. Kusindika just nyonyi kumujja ku holiday kujja meeting. It's happening. For your sake, I hope you're right. If she doesn't come back, bw'atajja and I do gain control, nenfunwa obwa ssente bwa company eno simanyi bwajja onookola. eh? Musatu amazima galeetu naye yatyamu. Bakuba essimu ya Stefani bwe bagikuba bagamba taliiwo. She had to be back for the board meeting. Ate kukomawo mu board meeting kono ddala. Sure about Tom and Sarah? Naye ate Tom wenjogera nzaaliba ng'atuuse wano. God, I hope they don't. You may as well say it. Go to bed together. Look, I'll try Eden again, just in case. Ngenda kuddamu njigezeeko. Yaddamu agikubye bambi. Tom naye takwata. Check and mate in two. Checkmate. Bali bazanya ka chess. No. You're very good. Agamba mulungi nnyo. Or you deliberately let me win. Obonde simpangule buwanguzi. Do that. Nankuleka kyoli mukazi mugezi. An aid to seduction. I might have hated losing. Agamba tayagala nnyo kuwangulwa. Waba twabadde kyakkola. I've known it might have helped. You could have had me in 3 moves. Kwe kumunywegera. How many moves? Moves zimeka ezo. Are you sure about this? Okakasa ku kino. Yes. Kono nnyo. Aren't you? Ate gwe. Bulungi nnyo. Kakasiriza ddala nnyo. Yasituka. Nengajuka bakadde tebaagala ddayagala muwala jjano n'omuwala wa Stephen Harper. Bakigaanira ddala. Ne balemeddwa okukiyimiriza kubanga Mr. Bill McMaster yagala kusooka kwogera na mama wa Sarah. Mukama we Stephen Harper ekigaana. Kano Ludi yasulayo ewa Nakyala. Mukwano gweyongera kukula wakati waabwe. Shouldn't you be at the board meeting? Toyina board meeting olwaleero. Adi kimene mpulya saagana kuva wooli. It's lovely in. Kuyitawo. Oh, this looks great. Mrs. McMaster's on the phone looking for Tom. Mr. McMaster ali ku simu anoonya Tom. Do you want to speak to your mother? Maama wo. Maybe later. Anja kugana edda. I don't. Taata we ne maama we bakuba essimu tayagala. Mugambe tetuliiwo. Don't worry about him. He's a mum. Tomweraliikirira. I don't care who knows. Sifaayo ani amanyi oba twagala naawe. Nze nakuwa dda. Boogere bye baagala. Neetamiddwa abantu abatulemesa bakalema. Bannaffe bakyali kazinga. Ye mwami n'omukyala. Dan Marshall ne Stephen Harper. Mwami amaze okuva ebyennyanja ebinaaliibwa olwaleero. Bajje bali beekubira akakalo. Ne hoteri bagyesonye baagala kubeera bokka babiri. Happy? Oli musanyufu? I could stay here forever. Nsobola okubeera wano olubeerera. That is not as crazy as it sounds. Let's do it. Agamba si kya busiriko no tukikole. To hell with it. I will never set foot in Harper's again if it'll make... Agamba tagenda kudda mu Harper's nate. Well, you... to go that far. Ekyagala osukkewo kubanga amazima gali nti olina okukola. Nange kinyumirwa ng'okola. Anti kyenkwagalako Dani. Waliwo eryato eryajja. Urgent message from Harper's. I'm not going to take it.
bweba message kuva mu hapa sigenda jikiriza. Sure. Good with the kids. Bayinza okuba nga baana. Sanders has started. It's called. Yamunyonyola. Sanders atabuse yayise meeting yencha. Chairmanship, are you sure? Agala kutwala bwa ssentebe. When does the meeting start? Meeting yaddi. About 20 minutes. Etandika mu dakika nga 2. Okay. Kale. Put the conference phone into the boardroom. Yamugamba ateko conference room boardroom ajja kutesereza. Mom, Bill wants a word with you. He's. Simu bazisazeeko. Hello, Dennis. Akanda kuita Dennis tekyali. Ye Olive nakyala. Juka jiri yabasuubiza asobola okulwisa ono kazinga. Nete banampuliziganya meeting. Singa badde conference. Kikirizibwa mu mateeka ga board okubiriza meeting oli conference. I can't get through. Esimu zivuddeko. The island? The operator says the nearest phone is miles away. Well, let's hope Stephanie can get to it. What about Sanders? The meeting starts in less than 15. Anti Sanders agenda kutandika meeting bange taweza dakika 15. Kakano bambi dadu mashiko kudduka n'omukyala. Naye galodi bakuma eryato. Aduse omukyala mutwala ate baleme kufiirwa basente bwa kampuni. Erudde nge babeezaawo. Kulisimbula. Nakyala wuno byonna yabiyise mudda. Neye sekera Olive. Juka kola Jill Stewart. Ate Jill Stewart yabasuubiza nakyala jaka kasanta jam meeting watatuuka. Kana lyato ligenda bavuga. Bali mugwangu obutenkanika. Nenga bakyali akatemera akawerako. Enseke z'amafuta zonna bazisaze dda. Gagenda gayika sibamanyi. Njagala olabe. Hillary, keep this line free, would you please? Musajja tuyasaba Evelyn Sekutale simu enagirekeko. Nakyala wanaakubira solo basinkana meeting conference. She'll move heaven and earth to do it. What we've got to do is keep Sanders off until she does. Agamba kibalina okukola kuziyiza Sanders. Thank you very much. Yamaze n'okuyega seba board of directors abawerako. Numbers yaliba nga azirina kati. Will Miss Harper be joining us? Mrs. Harper ajja okutwegattako. But she's Anti ajja. participating by phone. Naye ajja kubeera ku simu. How kind of her to bother. Nga bwakisa okufaayo okubiriza meeting ku simu. You needn't think you're going to step in. Oh, I had no such intention. Agamba entebe ya Stephen Harper teyagitulamu ya ssentebe. Seconded. Would you care to act as chairman, sir? Twetaaga acting chairman. No objections. Bwaba tewalyanza nvuganya ne tiwali tabbu nja kukubiriza olukuŋŋaana. Naye nga buno bwonna yabukuyeze dda. Shall we begin? Tutandike. Mr. Sanders, you've called this special meeting. Perhaps you'd like to explain. Mr. Sanders, what is a special meeting? Yaki. I wish to move a motion of no confidence. Njagala Fanny Harper. kuyisa kiteeso eky'okugyamu Wesigye nakyala Mrs. Harper. This would force an immediate election of a new chairman. Kiba kitegeeza tuba tulina okulondayo ssentebe omujja. Before we make any rash moves, I'd like to say a few words on Stephanie. Nina ebigambo njagala okugakulwa Stephen Harper. Now, when I joined this company, bwe negatta kampuni eno Max yali mu mikono ya kitaawe Max Harper. Lodi adduka eryato banaatera okutuuka ku lukalu. And whatever's happened over recent weeks, kyonna ekituuseyo mu kisina ebbiri eziyise without Stephanie Harper. Yes, I think. Sikiwano kampuni yadde kyalinawo nga Stephen Harper taliiwo. Motion ebyo tubivweko. That the board record a vote of no confidence in the chairman's. Tulina okuba akalulu ak'okugyamu Wesigye ssentebe mukyala Stephen Harper. Those in favour? Bameka abaga tumugyemu Wesigye. Lodi yakuyeza dda ssebe emikono ngirinnya. Esatu. Those against? Abakiwakanya. Gumu ebiri esatu. Ebeera ddolowa. Don't have an absolute majority, Mr. Sanders. It's 3-all. Ndoza kalulu. Mr. Donald, it's nedda ssebo. Favor. You see, as acting chairman. Nga acting chairman akaluluko kaba tekabalibwa. I think we can assume that my mother would not vote against herself. Oh, we can assume nothing. Stephanie hasn't contacted. And Stephen teyatukontakti neno kituyinza kubala kaluluke kebeera amateeka ga constitution bwe gagamba. Then I must call for nominations. Kati ndoza twetaaga nominations bameka abagalibwa ssentebe. Laba nno obuzibu bagenda kuba kalulu mukazi watwalwana kutuuka banaatera okutuuka ku lukalu wasobola okufuna enta ono okuza amaaso Stephen va ku lyato
mama nyabu kakana eryate libadde batwala nalyo lisanyeewo. I nominate Mr. Sanders. Nze nominating Mr. Sanders. Seconded. Musekendize. I want to renominate my mother. Nziramu kulonda mama wange. Billy, you must take the time to familiarize yourself with the company regulations. You can't nominate an absentee. Tosobola kulonda muntu ataliwo amateeka ga company bwe gagamba. And what's the use? You've got the numbers. If there are no further nominations, I am obliged to declare Mr. Sanders. Amateeka gagamba nina okudikiralinga Mr. Sanders nga chairman mpya nga tavuganyizibwa. Kakano kabaka obwa ssente bwa company abututte. Thank you, gentlemen. Mwebale nnyo bassebo. Neyesobolera. Mama nyabu. Lodi n'okuseka yaseka. Wabula. Eryato. Ligenda okutuuka ku lukalu nga butundutundu. Nga bagamba Hal McElroy ye executive producer waako. Wabula Tim Sanders yakafulumya. Tubadde tulaba kitundu kya 10. Tujja kusika mu kitundu kya 11 enkya saawa zezimu. Bukedde TV2 kwobadde. Tujja kusinkana mu kitundu kinaddako enkya. Mukama abankuumire. Tojjaawo.